Kisah Syekh Jumadil Kubro dan murid-muridnya. Tuanku, engkau bisa berjalan di atas air. Murid-muridnya berkata dengan penuh kekaguman kepada Syekh Jumadil Kubro. Itu bukan apa-apa, sepotong kayu juga bisa melayang di atas air, Syekh Jumadil Kubro menjawab. Murid berkata, tapi engkau juga bisa terbang di angkasa. Syekh Jumadil Kubro menjawab. Demikian juga burung-burung itu juga bisa terbang. Murid menyampaikan, engkau juga bisa bepergian ke Ka'bah dalam waktu sedetik. Syekh Jumadil Kubro menjawab, setiap jin yang kuat pun akan mampu pergi dari India ke Demavan dalam waktu sedetik. Murid menyela, engkau juga kebal terhadap senjata dan kebal terhadap api. Syekh Jumadil Kubro menjawab, batu karang di pantai pun juga bisa kebal seperti itu. Murid bertanya dan penasaran kembali, kalau begitu, apa kehebatan seorang manusia sakti yang sebenarnya? Syekh Jumadil Kubro tersenyum. Lalu menjawab, manusia sakti ialah mereka yang bisa menjaga hatinya agar tidak berpaling kepada sesuatu pun selain Allah. Hatinya selalu bisa zikrullah dalam keadaan apapun. Sehingga bisa bersabar ketika diuji dan bisa bersyukur ketika diberi. Dengan zikirnya maka rasanya rata datar seperti air, sehingga tidak senang ketika dipuji dan tidak sakit hati ketika dihina. Dengan zikrullah, maka ia bisa terbang hijrah dari kegelapan perbuatan dosa ke jalan ketakwaan penuh cahaya, dan kebal dari segala godaan setan. Sehingga bisa ringan secepat kilat membawa badannya untuk sholat 5 waktu. Maka istiqomah lebih hebat dari 1000 karomah. Di zamannya Said Jumadil Kubro, beliau dijuluki Pandito Ratu. Karena mempunyai ilmu rahasia kaisaf laduni yang langsung dari Allah, seperti Nabi Khidir alaihi salam, yang mengetahui hal gaib dan ilmu-ilmu rahasia yang tidak diketahui oleh umum. Syekh Said Jumadil Kubro merupakan tokoh kunci proses Islamisasi Tanah Jawa yang hidup sebelum Wali Songo. Beliau seorang kutubul alamin wali mursyid agung Sultan Aulia terbesar di zamannya. Penyebar Islam pertama yang mampu menembus dinding kebesaran kerajaan Majapahit. The story of Sheikh Jumadil Kubro and his students. True witness. My lord, you can walk on water. His students said in admiration of Sheikh Jumadil Kubro, that's nothing. A piece of wood can also float on water, Sheikh Jumadil Kubro answered. The students said, but you can also fly in space. Sheikh Jumadil Kubro answered, likewise. Birds can also fly. The student said, you can also travel to the Kaaba in a second. Sheikh Jumadil Kubro answered, every strong jinn will be able to go from India to Damavand in a second. The student interrupted, you are also immune to weapons and immune to fire. Sheikh Jumadil Kubro answered, even coral rocks on the beach can be immune like that. The student asked and became curious again. Then what is the true greatness of a magical man? Sheikh Jumadil Kubro smiled, then answered, sacred people are those who can guard their hearts so that they do not turn to anything other than Allah. His heart can always dhikrullah under any circumstances. So he can be patient when tested and can be grateful when given. With dhikrullah it feels flat like water, so he is not happy when he is praised and does not feel hurt when he is insulted. With dhikrullah, he can fly hijrah from the darkness of sinful acts to the path of piety full of light, and immunity from all temptations of Satan. So that one can lighten up as quickly as lightning, bringing one's body to pray 5 times a day. So ISTIQOMAH is greater than 1000 KAROMAH. In Sayyid Jumadil Kubro's time,
He was nicknamed Pandito Queen, because he had the secret knowledge of Kasaf Laduni which came directly from Allah, like the Prophet Khidr alayhi salam, who knew the occult and secret knowledge that was not known to the general public. Sheikh Sayyid Jumadil Kubro was a key figure in the Islamization process of Java who lived before Wali Songo. He is a Kutubul Alamin Wali Mursid Agung Sultan Aulia was the greatest of his time, the first spreader of Islam who was able to penetrate the walls of the greatness of the Majapahit kingdom.